అనగనగా అర్త్ అని ఒక క్యూట్ బ్యూటిఫుల్ అందమైన అమ్మాయి ఉంది. అర్త్తో పాటు సన్ మూన్ కూడా ఉన్నారు. ఈ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్. అర్త్కి సన్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. అందుకే సన్ చుట్టూ తిరగడం స్టార్ట్ చేసింది. లలలా 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 అని. ఒకరోజు మూన్కి చిన్నగా కోపం వచ్చింది. అదేంటప్పా, నేను అర్త్ చుట్టూ ఇంతలా తిరుగుతున్నానే, కానీ అర్త్ నన్ను పట్టించుకోకుండా సన్ చుట్టూ తిరుగుతుందేంటి? ఈ కోపం ఎక్కువైంది. కార్ని 5th గేర్లో వేసి ఫుల్ స్పీడ్లో వచ్చి సన్ కి అండ్ ఎర్త్ కి మధ్యలో ఆగింది. ఎవరు ఆగారు? యా, దీన్ని సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు. సోలార్ ఎక్లిప్స్ మీన్స్ వెన్ మూన్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎర్త్. ఇప్పుడు సన్ కి కోపం వచ్చింది. ఎర్త్ కి నాకు మధ్యలో మూనా చిచ్చిచ్చి అని చెప్పి అసలే భయంకరంగా రెడ్డుగున్న సన్ ఇంకా రెడ్డుగా అయిపోయి మూన్ ని చంపేయాలని చూస్తున్నాడు. కాకపోతే ఇక్కడ ఎర్త్ కి చిన్నగా జాలేసింది. నేను ఎలాగైనా మూన్ ని కాపాడాలనుకుని అని వచ్చి సన్ కి మూన్ కి మధ్యలో ఆగి స్టాప్ ఇట్. గొడవ స్టాప్. ఇప్పుడు సన్ కి మూన్ కి మధ్యలో ఎర్త్. వెరీ గుడ్. దీన్ని ఏమంటారు? లూనార్ ఎక్లిప్స్. వెరీ గుడ్. దీన్ని లూనార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు. క్లాప్స్. If you look up into the sky on a clear night, most likely you will notice the moon. You will also notice that it doesn't look the same every night. Welcome to Moo Math and Science and the phases of the moon. The moon revolves around the earth roughly every 27 days. As it revolves around the earth, it goes through phases. Here's what these phases look like. But why does this happen? The sun, earth, and moon, along with their movements, causes the phases of the moon. The earth revolves around the sun, and the moon revolves around the earth. Let's take a look at this. The moon cycle, or lunar cycle, begins at new moon. Here's the alignment of new moon. And here's what new moon looks like from Earth. And yes, it is very dark. The moon travels roughly 13 degrees in 24 hours. So after roughly 3.5 days, the moon has moved 45 degrees and is at waxing crescent. Here's the alignment. Waxing means that the sunlight is getting larger and crescent is the shape. And here's what it looks like. In 7 days, the moon has now traveled 90 degrees and is at first quarter. Here's the alignment. Remember, the sunlight is always on the right in first quarter. I remember to be first, you must be right, and the light is on the right. Also, the shadow moves from right to left. In an additional 3.5 days, it has now traveled 135 degrees and is at waxing gibbous. Check out this alignment. Gibbous is the shape, and remember, waxing means the light portion is growing. After 14 days since new moon, the moon has now traveled 180 degrees and is at full moon. Here's the alignment, and here's what a full moon looks like. After another 3.5 days, the moon is now at waning gibbous. Here's the alignment. Waning means the light is getting smaller, and here's what it looks like from Earth. Again, remember, the shadow moves from right to left. After 21 days, the moon has now traveled 270 degrees and is at last quarter. Here's the alignment. The light is now on the left, and I remember, if you got last, you got left behind. After roughly 24 days, the moon is now at waning crescent. Remember, waning means the light is getting smaller, and the sun, earth, and moon alignment looks like this. And finally, after roughly 27 days, the moon is now back at new moon, and the lunar cycle will start over again. If you'd like to know more about the phases of the moon, this playlist will help. Thanks for watching. Please subscribe and share.